It's a new week, another day to give you a new episode of Dimba Desk. And kabla hata tuende mbali kabisa, as usual, lazima nipitie pale YouTube nione watu wanasemaje. Tuko at 157 subscribers. Tunataka by the time tunafika December, tumefika at least 200 ama 250. Ndio watu waweze kufurahia. Anyway, nataka kuangalia some of the comments zimetupwa pale. Edmond Mganda anasema Saya Secondary, tunasema asante Ndoshindoshi. Tulikuwa na coach Ndoshindoshi on the last episode, anaku appreciated hapa hivi. Tekra Mumbua is a very good player, saw her at Kayole Starlets and she has a good future. Hopefully at Wempa she will get more minutes that will improve her game. That is Winston Omondi, an ardent follower of Dimba Desk and practically all the football podcasts zenye zinaongelea boli ya Kenya. We really appreciate your input. Winston, usichoke. Winston anakuanga mzito sana pale Kayole Starlets, in charge of the graphics. Sijui hata kama walienda na yeye Tanzania juzi. Dodoma. Dodoma. Anyway, what we'll talk about today, tutaangalia NSL fixtures na results za last weekend. Tutaangalia fixtures za Div 1. Tutaangalia midweek ya KPL na fixtures. Alafu baadaye pia tuongelee Harambee Stars Chan na tuangalie pia Junior Starlets venye walicheza. But kabla tuende mbali sana, introduction yourself, mi brother, hatujakuona hapa for a minute. Wananijua kama Steve Njuguna. Nimetulia, sina Lualala. Lualala maanisha nini? Nasikia Gambusi akisema sana Lualala. Hakuna shida. Hakuna tafash wala bugdha. Hakuna mushkil. Kuna mushkila mefi hizo mambo Steve complex boy. Haya, it's not simple anymore. Mimi ndio complex, yeye ndio msimple. Sasa acha tuangalie some of the stats of the NSL na KPL. Unbeaten teams in the KPL, tuko na KCB, Bandari, Gor Mahia and Police. Unbeaten teams in the NSL ni moja tu, APS Bomet. Most goals for naona KCB na Tusker, zote ziko na 10 goals. In the KPL, in the NSL, Samwes Black Boots and Dimba Patriots 9 goals. Most goals against, Mathare wamefungwa bao 11, Mombasa Stars wamefungwa bao 10 in the NSL. Tukikuja no wins so far in the league. Ulinzi, Shabana, City Stars na kama sio AFC Leopards na Dan Shikanda pia Moranga Seals wangejipata hapo kwa Yongori. Ukiangalia NSL, Kisumu All Stars, Migori Youth na Mombasa Stars hawajaweza kuregister any wins na ndio maana wako kule chini ya log so far. What do you take from the stats? If we look at both leagues in isolation, ama hata tukiziangalia tu pamoja, there's a trend that you can see early on in the season. Games hazijakuwa mingi, 5-6 games for each team. But coaches are taking a more attacking direction. We are used to Kenyan football being very conservative. Kukaza. Unakaza, ukipata set piece unalima. That's why a striker kukuwa na bao kama 10 ama bao kama 11 ama 12. That's a valuable striker in the KPL. But now we are seeing it's 5 games in, kuna strikers hata wanakaribia double figures. So I think coaches and teams have let go, which is good for fans. The fans at least wataenda grau, utaenda grau upate bao. Unajua sometimes hakuna kitu mbaya kama kuchoma fair, kuenda unyeshewe. Ingia pale nini stima uone hata bao. Ama unaenda place fulani yenye tutataja Doni Hip Hop City, alafu unarudi bila simu na mmeisha nil ama mmefungwa 1-0 na sasa Nyata amekupigia kelele the whole game. He's the one who we don't speak of. Let's not speak of him. Anyway, of Kafsi. So we are happy that there is entertaining football, but also it is worrying for the teams that cannot sustain it, because to play a certain brand of football, a brand that is attacking in nature, a philosophy, wazungu wanapenda kuita philosophy, needs a squad that is stacked. You have to have very good squad depth. Unafaa ujue msee mwenye kwa bench anaweza kuja na anipe impact, anipe bao 2 ama 3. The big teams, the Gors of this world, the Tuskers of this world,
they have those types of teams, those types of scores, those types of benches, but not everyone does. So can you sustain, can you compete with them? Itafika sometime the season unapata hata team inachoka, mnaenda mnachapwa game kaa 3 zikifuatana, wakipumzikaga kwanza, ama like inafika mid season mnarudi after mid season mkiwa mmeslump ama mkiwa juu, then towards the end mnaanza kudip, mna slump. So kama venye Morangasilo walianza last season, walianza na mbwembwe hadi unapata the tricky twins nilibet na wao, nikamwambia Morangasilo mwezi maliza hata top 5 kwa ligi, akisema noma tuweke thao, hajanilipa mpaka saa hii, but you saw what happened. Tricky twins ni nani? Ambia umati Mitch na Pato, wale vijana very deluded young men. Table 99 the table that is only one less than 100. Yes. Anyway, venye nilikuwa nasema, can you sustain it? The kind for example, of me, the team I like watching is Bidco. Everyone knows that. You can see them in games fading sometimes, ama in games picking up sometimes, because the team perhaps is not as big as the others. You know, teams are zimeruhusiwa 5 subs, but it also depends unaingiza nani afanye nini. A team like Gor, you can afford to have like 3 or 4 Kenyan internationals on the bench. A team like Tusker the same. And also it's all about spreading your goals. Tusker unaona mse kama Erambo, I think akona bao 2 already this season, and he's playing in central midfield. My defenders, everyone shares, everyone is getting a piece of the pie. Yeah, so that's what having a team that has that type of depth, that type of quality gives you. It gives you variety, it gives you choice. So some of the teams that are mid-table to lower table sides, the Seals of this world, the Bidcos of this world, and now the lower table sides, sasa, the newly promoted guys, kina Mathare, Mara have been trying, but yeah, by virtue of seniority, tuseme tu Mara tuwaeke hapo, will they be able to sustain it? It remains to be seen. But I'm enjoying the start to the season. Right now I can go into any stadium ni watch game ya KPL na NSL, na nikuwe confident I will watch attacking football. You quite confident uta enjoy the kind of display that itakuwa pale. Itakuwa ile ilikuwa inaitwa thup auto search. Ball inapigwa hivi juu ni kama Google. Thup auto search inatafuta kichwa. Ukipata ya defender inarudishwa katikati. Mtu anaipura juu. Mnaipigania hivi, mtu anagongwa hivi, refa anaita free kick ya katikati ya pitch na kwa set piece. Goal anakujia. So at least I'm not going to see that type of football in the KPL and in the NSL this season. I'm seeing clear patterns. Kama mtu anacheza power play, ni power play. Kama mtu anacheza tikitaka, na tikitaka. Sharks wanakupangia ball hadi ndani ya box na wanakufunga, na hakuna kitu unaweza fanya. Well, unless you're Bidco. Nilijua lazima utengeza Bidco hapo ndani. 90 plus 4. We'll talk about that later tukifika kwa midweek results. Tuingie ndani ya NSL haraka. 3 KFC wako top of the league. Dimba Patriots and Nairobi United have pushed their way into top 3. Zoya Sugar skips out of the relegation zone. So ako number 18, 17, 16? Ako number 16. Ako number 16. Tuko mbali na relegation, bro. Bado kuna MCF hapo bana. Na unajua tuko amid rumors of takeover at least, and abandonment by the company. At least mko top 16. Yeah. Wakita ati watu NSL top 16 wacheza round of 16, so tuko ndani, si ndio? So tukiangalia results, Luanda Villa walishika Darajani Gogo, wakawacharaza 4-2. This is after Darajani kufanyia Nzoia Madhara. So our brothers from Luanda wakaamua ku revenge for us. Mofa waka hold 3 KFC to a 1-1 draw. Yeah. Fortune Sacco wakapata utange. Wakafanya hiyo maneno. Wakawacharaza vibaya sana. Kisumu Stars walikuwa away. Dimba Patriots wakapata na Vihiga. Away from Vihiga wakapiga 2-1. Naivas could not match up to Nai Boys, Nairobi United wakapigwa 1-0 Naivas. SS Asad wakaendelea kukaza kamba kule Mombasa. Kilifi,
Kilifi, unajua sisi watu huko kila side ya huko yote ni Mombasa. Anyway, in Kilifi, FC Sasad wakahold APS Bomet, wenye wako unbeaten in the NSL, to a 1-1 draw, and then MCF wakapatana na Muhoroni Youth, away from Muhoroni, ikatoka 0-0. APS bado wako unbeaten. APS bado wako unbeaten. Take away from this. It's going to be an interesting league, especially at the top. Juu unaangalia the quality of the teams. Okay, 5 games in, it's still early. Na unajua NSL pia iko na game mingi sana. But it seems like teams are really prepared. Yeah. Teams zimekam na signing more players, more experience. Wanasenadi watu kutoka kwa KPL. There are teams kama 3K FC, Mofa. You look at those guys, they have huge fan bases. And they have some good organization and structure, yeah. So like ina feel ni kama kila wiki it's a different challenge. And it will be about mentality, kwa sababu you can imagine umetoka Kisumu kucheza Otange and then all of a sudden Satoko Embu kucheza 3K. Alafu ukitoka hapo unatoka unaenda Mofa kucheza against Mofa Homa Bay. Na wewe ni timu ya Nairobi. Na after hapo unapata na FC Sasad. Alafu unaenda Kilifi. Alafu kunatoka hapo unaenda Mombasa Stars. So like NSL by the way inakuwa harder league, and if you ask people who have played and coached in both NSL na KPL, a win in NSL is so much more precious than a win in KPL. KPL is top flight, everyone there is almost like a pro. Kuna level of football yenye iko hapo. So KPL you will most likely win if the opponent makes a mistake ama nini na nini. NSL hata upumue vibaya. Unapigwa vibaya sana. Utaenda hapo NSL, you'll do everything right for 97 minutes. 97 and 15. Ta. Iko. So it's so hard. Ukiona team ati inashinda NSL with so many points, jua that team has done so well. Because surviving in NSL, like look at all the teams that have been promoted. Okay, Mathare imepromotiwa wakiwa tu wameshuka immediately. But I can tell you a story about a team like Bidco. Bidco aliingia NSL I think 2010. No, 2009 I think. Walikaa hapo for a whole decade ndio wapande 2019. Fortune Sacco waliingia 2017. Bado hawajapanda. Which other team? Chana hizi akina 3K na akina Naivas. Kina Kibera wale. Kibera Black Stars. NSL ni easy kushuka than kupanda. Hata Nzoia alienda huko akadhani wametoka KPL wakakutamba. Ilibidi wameonyeshwa vumbi sasa. NSL hata ukiona kama hauna the firepower and the resources kurudi immediately, just focus on surviving. Usishuke. Juu unaweza shuka uende tu down and down kama Thika United walienda tu wakishuka, although it was a money issue. But aside from that, teams underestimate NSL at your own peril. Itakuramba. Especially hata hizi teams zenye zimepanda. Kina 3K, kina Mofa. Yes, they have resources. But that league is long. Nina kuga teams ngapi? Ni 19 ama 20? 20. So that's 38 games. KPL ni 34 games. So you have more games. And then if you end up in the playoffs, that's another several other games. So, and the distances vary so much. KPL, it's major cities. Except like, let's say saili unaenda Shabana. Na uendi mara mingi. Unaenda Mombasa once juu ya Bandari. We know that. Unaenda Kisii once juu ya Shabana. We know that. Unaenda Western juu ya Kakamega Homeboys. We know that. So you can plan yourself around that. NSL ni chaos. Juu kuna hata one region that dominates NSL ati kuna teams mingi za NSL Nairobi hapana. Unatoka Bomet kesho. Midweek uko Nzoia kwa kina Sheka. But sasa kama NSL ni ngori hivyo na ni kama the biggest challenge. Mbona teams zinatoka huko zinakuja kustruggle huko juu? Now that is a difference, not even quality, but a difference in the styles. NSL is end justifies the means. Nobody wins the NSL title playing good football. Let me be honest. NSL, you win the NSL title by being the most effective team. So as a coach hata una adapt to every situation. Okay, leo nacheza Nzoia ucheza aje?
wacha tu wazi. Wacha tu hii team naweza piga Asad aje. Asad height advantage. Do I have tall players niende nicheze ma set piece? So you customize your game plan according to the team that you're meeting. But ikifika KPL, everybody is good. You know, people don't see that a lot. Now the players should talk about it more, because every time I talk to them they tell me the same thing. Player ametoka NSL KPL, una feel your difference immediately. Ya quality una feel I'm playing with Kenyan internationals. Unapatana Muguna pale, unapatana kina Kachi, watu wameicheza 4 minutes. Patana huko na Waganda wa Burundi hao wenye wanaletago na mama Naija wanaletwa. Kadu mtu alienda kufunga hadi AFCON ndio unaenda kummark. Morrison mtu mwenye anaipaka mbaya. And then the pressure is more at KPL. Remember, the games are less, the scrutiny is more. Let's say you're playing in NSL, you're playing in front of crowds 1,000, 2,000 people. All of a sudden, first game yenu ni Gor. Wamekuja na wako na makududu zao. Umekiwa Gor Machakos. We team yako iko na fans 10. Gor wamekuja hapo na kina Tross, hakuna hata mtu amevaa shati. Tross by the way mbona anatoanga shati? Hiyo utamuuliza. Tross mbona anatoanga shati? Huwezi shangilia tu timu yako kama una nini? Umevaa jezi ama mbona ununue jezi alafu utoe? Hiyo ni shida yake. Mi namuogopeaga tu asipate pneumonia. Anyway, so like that type of pressure, it's a whole new kettle of fish. Ni kama kuingia high school, ni kama kuingia form 1. Kabla uadjust na umetoka kabla uadjust mwalimu ataingia daro usimame. Class 8 wewe ndio first body uko primary. All of a sudden form 1 you are bottom of the food chain. So you have to work your way up. Makes sense. So inakuwa survive the first season then build on the next one. Aya, wacha tuangalie fixtures za NSL zenye zitachezwa over the weekend. Before tuangalie za NSL, niko na za Div 1 hapa hivi. Naweza pitia tu mbio. Congo Boys wanacheza na Spitfire in Mombasa. Remember Spitfire ni team ya Kenya Navy. Kajiado Kenya Air Force actually. Air Force. By the way, hapa hata kwa away Congo Boys ndio wako home kwa Mombasa. Kajiado wanacheza na Kibra United. Uko Kajiado. Dynamo wanacheza na Zitek hapa Ruiru. Titans watakuwa Mkapa in Kitui. Kenya Navy sasa hapo utanieleza. Kenya Navy wanacheza na Bumbani. So ya Kenya Navy na Kenya Navy si Spitfire. Spitfire ni Air Force. Wanakuwa hapa Isli. Equity wanacheza na Kibera Soka. Hapo Stima Club. Nice. Kabati on Sunday Kabati wanacheza na Marafiki. Hiyo itakuwa game. Hiyo ni derby. Kerenju I think wameita Murima derby. Hapo Muranga. Kerenju. And then Ruiru Hot Stars wanacheza na Strathmore University in Ruiru Stadium. Coach Suleiman Ngodho ako hapo. Ngodho sijui kama unamkumbuka, alikuwa anachezea Thika na Posta Rangers. Kwa defender, alikuwa defender mdeadly. Yeye itakuwa inafanyika pale Ruiru. And then Dandora Youth wanapatana na Young Bulls pale Dandora Stadium. Saa ngapi hiyo? Hii ni Monday at 4. Hiyo ni baada ya kazi. Baada ya kazi kama Tusker. Baada ya kazi. Anyway, Dandora Youth kuna mchezaji kutoka ndani All Stars alisainiwa huko. Sijui kama ukikuja game yetu nakumbuka ule kijana alikuwa anaitwa Lefty. Lefty namkumbuka. Ule alikuwa anacheza 3. Lefty alisainiwa huko, anacheza game fiti sana mpaka nashangaa sijui tuitishe pesa. Unajua mazee ukikuwa huko bottom level wanasign player wako anakupatia ball 2 ama gloves za goal. Ama gloves za goal. Anyway, all the best to Lefty by the way. All the best Lefty pale Dandora Youth, fanya mambo yako. Kila mtu ushajua manzee, tushakutajia fixtures za Div 1. Kama uwezi fika hizo game, kuna game zingine mpya. Kesho Naiboys wanapatana na Mofa. Hapa sasa nitataka prediction zako. Naiboys wanapatana na Mofa. Hiyo juu iko huku. Acha nipe Nairobi United. Naiboys. And then Migori Youth wanapatana na SS Asad, hawako Kilifi. Remember Migori hawajashinda any. Na kama kuna opportunity ya kuchapa mtu ni kuchapa mtu ametravel 900 kilometers. Yeah. So
hiyo nawapea pia. Migori. And then Muhoroni Youth wanakaribisha some West Black Boots wenye wamefunga bao nyingi Kwa ligi. Lakini bado wana concede pia nyingi, but wanapatana na Muhoroni Youth kule Muhoroni. Got Alila. Fenye kuna ule madam fulani mwenye anatusigi referee na wachezaji wote. Anawaita majina zenye siwezi sema hapa. Hiyo acha nipe Muhoroni jua kwa mtaa. And then Coast Stima wana welcome Dimba Patriots. Coast Stima ndio nini? Hiyo ni Mombasa Stars. Ama Mombasa United. Hapo nita confirm. So wanapata karibisha Dimba Patriots. Tumeongelea hiyo story ya Dimba kweli? Tumeguzia? Hatujaguzia, tunaguzia tukimaliza hizi fixtures. So hapo napea Dimba Patriots pia ni among the teams zenye wako fiti. Acha nipe Dimba. Mombasa pia team za Mombasa zimelemewa this time. Haya. 3K wanakaribisha Naivas. Game ngumu. Hiyo ni game ngumu. Acha tuseme draw hapo. Draw. Darajani Gogo wanapata na Fortune Sacco. Kibra. Lakini Fortune si wa rahisi. Hapo pia mimi nafikiria draw. Fortune walianza wakafanyisha Nzoia makazi huko. Leo pigisha wera. Hapo wamesema draw. APS Bomet unbeaten in the league wanapata na MCF. Wenye wako namba 17. Hiyo itakuwa win for APS Bomet. Inacheza Bomet. Alafu kuna Western Derby Mulembe United wanapatana na Luanda Villa away from Mumboha. Luanda Villa are still a better team. In my opinion, lakini sikuja ni chapwe. Unajua Waluya alisema niko na vendetta. And then Modern Coast Rangers wanapatana Nzoia Sugar away from Sudi Stadium. Modern Coast Rangers sasa ndio hiyo Mombasa Stars. Alafu ingine Mombasa United. Wanacheza na Nzoia huko Mombasa. Nzoia don't travel well. Sasa wamefinyana kwa nini kwa mat? 13 sita imebeba wase 17. So nasema itakuwa noma sana kwa Nzoia. Coach anakuja nyuma na nduthi. Heshima Nzoia. So hii ni mechi yenye niko sure Mark Joe Kadenge atakuwa very ready kwenda kuiona. Mark Joe ni mtoi wa chairman wa Nzoia huyo Evans Kadenge. Na akoko Mombasa anapiga shughuli ya ndani ya maji. Okay. Kutulinda majini. Okay. So I think atakuwa eager kuona best yake Ian. Anakuanga hivi close friends na Ian. Haya, Kisumu All Stars wana travel wanakuja hapa Kibera, wapatana na Kibera Black Stars. So tuseme tu ni derby hiyo. Ni derby. Lakini watatengezwa hapo na Black Stars. Black Stars watafanyia kazi, si ndio? Haya. Dimba Patriots wanafaa kutolewa kwa NSL. Mwatate walilodge complaint, wakasema walipata spot yao ya NSL illegally. Hiyo ni lini by the way? Si Dimba walikuwa so hiyo kesi ililojiwa season ikienda kuanza. Ikiwa time ya pre-season. Kalojiwa hapo Sports Dispute Tribunal. Those who know Dimba Patriots, unajua ni slot walibuy. Now walikuwa Div 1 Div 2. Walikuwa Div 2. Div 2 I think walikuwa kicheza na United hapa hivi, so that's Div 2. So the bone of contention hapa was the process done in a legal manner. Wameingia huko kwenye huo mchuano wa NSL, they've started very well, 5 games 12 points. But they had already been allowed, they had already been processed, they've been registered, players wamepewa makadi, wamechukua pesa yao, FKF imechukua pesa yao, SDT rules wamepewa hadi fixtures za mechi 5. Na wamepata 12 points, which is a very decent total. 12 kama 10. 10 points out of a possible 15. So with 3 wins and 2 draws. 3 wins and 2 draws. So this is a team we are seeing competing. All of a sudden the ruling from the SDT comes, and almost immediately FKF wametoa communique, wamesema the fixtures are cancelled, the results are cancelled. Now
From I the think, FKF, from the nimekum- FKF point of view, for them, they would be saying they are following court orders, and that would be proper, following court orders. Yeah. But then let's look at the implications here, because as I had told you, Sheka, kuna mtu ataumia. Kutakuwa na They sole will be a loser, sole loser. Whether this thing goes to appeal and comes back Dimba's way, or whether Mwatate are instated vizuri na waanze league and everything, kuna mtu ata lose out. Either Dimba lose out by losing their position there, Yeah. and having to go back down, or Mwatate lose out, or the teams that have played them already or gotten points lose out in one way or another. Yeah. Or these other teams lose out later, because all of a sudden you had budgeted for Dimba Patriots, which is in Nairobi. All of a sudden you're going to Mwatate. I've been to Mwatate bana. Your place ni mbali na ni juu ya mlima huko juu. Anyway, so there are so many moving parts here. The one clear constant thing is that someone will cry and the tears will be very hard. Na mimi, I feel bad for Dimba in one way or another, but I also feel like this could have been avoided, especially from the regulatory side, the regulatory body being FKF. For the SDT to find fault with the way this club was acquired, that also means that perhaps there was negligence on their part in approving this to reach where it has reached. Of course, one would argue we're only 5 games into the season. We've seen worse. We've seen teams play 10 games now, wakageuziwa. But we shouldn't even have started. They shouldn't even have started their fixtures if there was a question mark. Kuna kesi imekuwa lodged, sindio? So there has to be an equal sharing of the blame here. So who are we blaming? Is the FKF being run like a village posho mill? Ama Dimba Patriots wako transparent and hawana integrity? To be fair to FKF, ama Mwatate tu ni so losers, wanaona wasi wako na point 3, wako na point 10, wameshinda game 3, wamedraw moja, wamelose moja, so let's complain. Remember, our justice system has a lot of scope for appeals. Yeah. And a lot of scope for lodging complaints, and that's how even Mwatate, or rather how this decision was reached at in the first place. But the thing is, the harmony and the disruption this will cause in the league, is it worth reinstating Mwatate right now? Why not go on with Dimba Patriots and just bite the bullet? We wait to see. But also, it's not in my place to say. And to some extent, it's also not even in FKF's place to say. Being fair on them, let me not be nisikue biased. Nani Nyata amekutext? Nyata amekutext? Nyata hata na WhatsApp squeeze. Sinaona unatetea FKF. Hapana, sijawatetea, but nimesema it's not in their hands. Okay, it's beyond them. But I feel, especially for Dimba Patriots, they've come with a lot of fire, they've come with good fans, good energy. It would be very unfair to see the work they've done in this early part of the season undone. And I'm not trying to paint Mwatate as the villain here. They're also a very storied and success. In my eyes, Mwatate is a successful football club. Because sababu of the things they've done based on the location they are in. They're in a location that makes it very hard for them to play competitive football at the level they've been playing for in the last 5, 6, 7 years. Flirting with the NSL, being dominant in Div 1 and Div 2 when they were there. So they have to be given that respect. But at the same time, there will be someone who will cry here. There'll be tears. Aya, naona wananiashiria kwamba muda umetupa kisogo. Let's get into KPL. Na as we speak right now, chairman wa fans wa Shabana amesema they're supposed to boycott matches, starting with their match against Sharks pale Dandora, because of the row yenye imekuwa between them and FKF with the SDT pia ikijipata pale katikati. Wenye wajua SDT ni nini? Ni Sports Dispute Tribunal. Yeah. What's your take on that? Is it good for football when the fans boycott? Will it justify
any means to an end ama itakuwa namna gani? Shabana fans know one thing, and they know that they have power. Yeah. They've come in as a breath of fresh air into our football, or rather into our top flight football, because they are passionate and they are always there. Away games, home games, traveling to coast, wherever, they're there. And they know the power that influence has. For example, if I was a team owner and my team is playing Shabana, kan nimezoea kulipisha game 50 bob. Hiyo ni so tatu. Hiyo naeka so tatu. Juu at least najua mafano wa Shabana wanakuja at least 5,000, 6,000. I'll make some money for the team. I'll be able to even pay salaries maybe or something. Yeah. So what the fans are doing by boycotting these games is leveraging that power and that influence they have. The influence, yeah. Because I am sure almost all KPL teams have circled that date against Shabana saying ini siku ya kutengeza pesa. Let's make money. Let's make money. So for them, they're denying them that as a protest to FKF to show them it's unfair what you did. Now, let me play both sides. Let me start with the Shabana side. There's been that furor watu wakisema wanachapaga maref na nini ama wanarusha viti. Wanangoa viti ulinzi. Hiyo si furore, ni ukweli. Wanangoa viti, wanarusha. Mtu anazaje ngoa viti kutoka huko. Furora haimaanishi ni uongo. Furora inamaanisha ni kelele. Si ndio hiyo kelele. So na mwako ni school. Relax. Kalma. Si kelele, ni ukweli. Nimekataa. Sijakataa. Ama umesikia nikikataa? Unaisema furore ni kama it's supposed to be allowed. Anyway, wacha nisiongee mbaya na kuheshimu sana. The thing is, they've done some things and there is an accountability issue within fans of these big teams. Shabana, Gor, AFC. Tumeona hata Morangasil pia kuna huge kunaona wengine wanavunjanga vitu na hawataki they try to justify it. Nilikuwa nimekasirika. Mimi nikikasirika kwangu naendaga kwa El Grande Demio navunja hivi side mirror natupa. But you don't even have your own stadium. Unaenda kwa stadium ya mtu mwingine, unangoa viti unarusha huko katikati. It's very wrong. Nyi mkiwa kwenyu Gusii Stadium amguzagi zenyu because you value your property but not other people's property. I think they did the same pale Raila Odinga. Uko Homa Bay. So it's very wrong to justify that under the guise of fandom. Tumekasirika. You can be a fan, you can be angry. You can even be a hooligan and not destroy property. Examples unajua the biggest hooligan mwenye destroy property. Mseka Tross Miss Jayona akivunja anything. By the way, Jayona Tross akivunja mali ya mtu ama akiguza mali ya mtu. Yeye ni kutoa tu shati. Atatoa shati, atarusha flare hivi juu kwa hewa. Ama arushe mkono hivi, but I've never seen. But you saying ati refa amenijamisha sana, wacha niende nigonge gari yake. Makosa. It's immature. Let's say it as it is. As it is, yeah. So sasa nimewapasha. Now let me come on their side now. I feel like Shabana fans have a right to be aggrieved because to some extent some people put them as guilty until proven innocent. Like whatever happened in that game against Posta Rangers where the officials said they feel unsafe na watacheza. Na hawajafanyiwa anything. Na hawajaguza. So hiyo uwanja kuna more than 100 stewards. Was nonsense of the highest order. Stinking high up to the heavens, ndio. It stunk to the high heavens because you are a referee. Probably you have ambitions of being a FIFA referee. How will you ref in those big derbies? Ati tuseme CAF wamekufanya FIFA referee, uite kuref Al Ahly versus Zamalek. How will you ref in those derbies if you're scared of refing a KPL game because you think you're not safe? You think you're not safe. There's nothing that's been done to suggest you're not safe. Just the presence of many people. Oh, I'm scared. Ama waliona more than 100 stewards wako na hapana, they're not safe. It is nonsense hogwash of the highest order, and that coupled with a 5-game ban, home game ban, zikiwa zimeshikanishwa pamoja feels unfair. Mbona kwa home game waseme tu basi game 5? Exactly. Just say 5 games. Because 5 games itaisha in how many weeks? 3 or 4 weeks. So that fans will get back to watch their teams. But home game, you're even affecting the local community.
because wao ndio wanakulia time ya magame. Watu wenye wako hapo karibu na stadium wanauza vitu, wanauza chakula. You're affecting the team because they're relying on that revenue. Away game revenue inaendaga mostly to the away team. So in short FKF wanasema away teams wanaweza away teams wavune pesa za Shabana hawezi vuna. And the fans are not there to feed their away teams. They are there to feed their team. Yeah. And they are more than able and willing. Hata ukionaga mafano wa Shabana wavaagi jazi imbo, wanavaga jazi ya Shabana. Achana na hizi timu zingine unaonaga hapo nje ya Kasarani. Mtu akona jazi sijui imeprintiwa pale. But anyway. So I feel for them. I feel for them, but at the same time on that other sector they need to style up. So in short you're saying my fans will behave decently. Na FKF yache kuwa too harsh. Punitive. Harsh is an understatement. That is punitive. That is being petty. Because you know what they stand to lose by those 5 home games. Yeah. Aya, kulikuwa na games midweek. El Grande Mafuta, Bidco United ya Ahulia ikacharaza Sharks ya Muluya. Tusker wakadraw yet another game with Ulinzi after going ahead in the first half. Something that has been happening, sijui, I do not understand. I do not recognize Tusker anymore. Kwanza fungata about 3 na ukwetu short tatoka draw. Unasema labda wanakula stock yao. Sijasema hivyo. Wewe usidilete noma na anaitwa Nyarger, si ndio? Utaenda hapo Ruaraka mse ukataze kwa gate. Haya, Shabana wakasafa a loss against Sofapaka ya CEO Ronald Okoth. Kwani Sofapaka walikuwa wanangoja Mangovo atoke ndio nini? No, sasa unaona pia the fact that waliruhusiwa some of their players who had not been registered. Sasa team ikaweza kubalance. Nyatali ongelea about this thing the whole night anyway. Kakamega Homeboys back to their winning ways, wakashika Nairobi City Stars. Na wametoa coach Ken Kenyatta. Kenyatta walimtimua. Hey, new coach boost ama namna gani for Sofapaka and Kakamega Homeboys. Ni kama new coach bounce. Wakawin 2-0 against City Stars. Marashuga wakadraw against Posta Rangers yenye ilipika yenye ilipiga FC Leopards ya Shikanda. Shikanda must go. Wakadraw 1-1 Marashuga and Posta. Wanamoranga wakashika tena FC Leopards wakaifanyia madhara kama yale yenye Posta Rangers waliwafanyia. But uzuri tulipiga Bidco. Marangasilo wakapiga FC Leopards 1-0. Police wakapatana na Madhare. Muguna akafanya mambo ya kwake. Wakapiga Madhare 2-0. FC Gor Mahia wakashinda kupiga the unbeaten KCB FC. Wakatoka 0-0. Kulikuwa na controversy. Ilisemekana KCB walifunga lakini maybe decisions are seen differently when it is Gor. Mayenga earthquake. Anyway, mimi nafurahia tu my boy Faruk Shikalo. Anaendelea kupiga manini zake. Na ameitwa Skodia Chan. Nimemwona ameitwa Skodia Chan. Alongside Bayo. Na Wanzala. Andreas pia ameitwa. Yeah, pia kuna ule kijana wa Marashuga anaitwa Isogol. A very good defensive midfielder, mpoa sana boy. Tegisi. Lokale. It's a decent squad that. It's a very decent squad. Tuna stand a chance against nini? South Sudan. Because sasa South Sudan sasa shida ni most of their players don't play in South Sudan. They play in Kenya. So na Chan ni lazima ucheze na your actual league. Haifai kuwa ati wasewa wanacheza away hata kama ni hapa next UG. Hawakubali. Kenya unaangalia a potential of kuwa na a midfield of Muguna, Erambo na Austin. Bana, I don't know which other local based midfield in this region inawezana nayo. Hata Tanzania. Mnapenda hizo highlights. Mbona tukiwachezaga tunaonyoroshaga wote? Hata ikuwe friendly. Pole.
Pole sana. Mnapendanga tu ma highlights. Faisal Salum Feitoto. Feitoto ni mbaya. Usilete mchezo. Ni mbaya huko. So unasema we stand a chance against Sudan. Yeah, South but Sudan. the away game we'll have to play well. If we don't concede in Juba, then we'll have the tie here in Nairobi. Inachezwa lini ya Nairobi? Zimefuatana. Back to back. So next weekend, but one. I think kuna window. There is a window that's starting in early November. The week before the window. Okay. Tutaangalia. So because of CHAN, fixtures mingi za KPL zimetolewa. But we have a few zenye zitachezwa. Mathare wanapatana na Talanta on Saturday at Dandora. Itacheza namna gani hiyo? Ni game ngumu because both teams need points. Though Talanta pia wameanza vizuri hii season. But unajua pia hiyo hapo hakuna home team pase because zote tu ni team za hiyo area. Mathare si mbali na Dandora. Najua but like Talanta pia iko na a lot of support in those areas. So that will be an interesting one to watch. Plus sometimes mafans hawasaidiagi. Sometimes mafans ndio pressure. KCB wamechukua game yao na Tusker wakapeleka SportPesa Arena. Uko Murang'a. San Sebastian uko Murang'a. Cha kina Gisherenga wa watch ball. Hapo how do you call it? KCB. Charles Okera akiona yeye anaweza kasirika vibaya sana. Sharks na Shabana, mechi yenye fans wa Shabana wameambiwa wa boycott in Dandora. Sharks sahi wana smart, they're in a lot of pain because of what happened against El Grande Mafuta. Bidco Industries. Yes. So they'll want to prove a point. Hapo wanalala na Shabana vibaya sana. Wanaanguka nao. Haya, Posta Rangers on Sunday wanacheza na Ulinzi Machako Stadium. Ulinzi waja kulata win moja. Posta Rangers iko na potential ya kupiga hadi AFC. Kila mtu ana potential ya kupiga AFC. Anyway, Shikanda must go. Anyway, that will be a tough one, but kani Machakos Posta ucheza poa huko. So Posta Rangers wana stand a chance. Nairobi City Stars against Gor Mahia on Monday at Dandora. Dandora 3 p.m. Inakaa kama mechi yenye nafaa kuenda hii. Hata mimi nimeifeel kidogo. Looks like a match yenye tunafaa tuende Dandora pale. Unajua Dandora mchana iko sawa. Hata usiku iko sawa. Ina depend wewe ni nani. Sawa. Watu wengine wanakaa tu wageni. Watu wengine wanaweza tembea hata saa 7 usiku bila kuguzwa. Kina nyata hizi guzo huko ni mtaa. Anyway, hiyo game unaona ikiendaje? That will be a difficult game, but maybe I would edge it slightly in favor of Gor. Mayenga. Earthquake. Aya basi, I think tumemaliza kila kitu. Last words, time yetu walituambia lisha juzi last year. Wacha tuone venye this next few weeks will go. Keep it football, keep it Dimba desk. And just put your eyes on the horizon. Sasa hivi venye kwanza kuna elections, a lot of things will change. Wewe kama team Moha unasemaje? Mimi hakuna team niko nayo mimi. I'm not a delegate, I don't have a vote. But kuna mtu anapigia upatu? Not necessarily. For me, I just want to see a free, fair, balanced election. Whoever wins, you want to see a change in regime? Whoever wins. After the ones who are running from the current regime have promised change. So a new face imanishi new change. Kwani kuna candidate hapo mwenye amewahi run before? Sijaiona. Kuna candidate hapo ashaikuwa chairman before? Akona. So anyone who goes in there will be new. Okay. Even the old. But to the delegates, use your discretion. Nyinyi ndio mnakuaga na hizo ma clubs na mnaonaga zikiteseka. All of you also have clubs. So use your discretion. Safi, normal sana maze. Thank you guys for keeping us company. Hii leo imekuwa long kidogo, but we really appreciate kila time tukipost pale mna watch na mna comment. Tuko 157 subscribers as at now. Tufikishe 200 at least ikuwe ni kama gift yetu ya Christmas, ndio? Yeah. So that
tukieka hapo content tunajua mazee tuna reach a lot of guys as we try to change the Kenyan football scene. Usisahau tu manze, tumekutajia game kadhaa zenye zinachezwa over the weekend, hadi Div1 NSL na KPL. Fika manze, uwatch hizo game, usupport timu yako, usupport timu ya mtaa, so that we grow the Kenyan football. Ndio wakieka lineup ya Harambee Stars, usikuje kusema sijui what United, uone huyu amekuwa hapa juu ya merit, juu anajua ball ndio maana amekuwa hapo. That's why we encourage you guys mwende watch your game, watch wachezaji wanacheza, so that ujue wanajua ball, si watu wamekuwa hapo juu ya jina yao ya jina ya pili. Hiyo kitu inanikasirishaga sana, but sita delve into that for usijam. Sita jam. Anyway, if you want to do anything podcasting, unataka kutoa video mpya, ngoma, you want to record a song, a jingle, photography, videography, ingia ndani ya CMG Posh Media Studios. That's how we do our shoots na podcast zetu. Fika pale tuchapie mazee, hatuwezi kwa sana, mambo inakuwa fresh. Otherwise mazee, keep on commenting, keep on subscribing, share with your friends, turn on notification. We'll keep on giving you some good content kutoka Dimba Desk. Otherwise from the desk tunasema namna gani? Adios Muchacho.